Hello my dear students, మనం థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ నుండి వర్క్షీట్ నెంబర్ 14 సొల్యూషన్ని ఈ వీడియోలో చేద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ వచ్చి మల్టిప్లికేషన్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, వెంకట్ సేవ్స్ 65 rupees per day. How much money? Okay. Venkat saves 65 rupees per day. The money will he save in 1 month. That means 30 days. So, మనం ఏం చేయాలి? 30 days into 65. 65 into 30 చేస్తే మనకి 30 డేస్లోనూ అతను ఎంత సేవ్ చేస్తాడని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 65 into 30, 0 5s are 0, 0 6 are 0, 3 5s are 15, 5 ఉంటుంది, 5 వేసాం 1 ఉంటుంది, 3 6 are 18 plus 1 19, 0 5 9 1. సో 1950 రూపీస్ అతను 1 monthలో సేవ్ చేస్తాడు. ఓకే. అన్నపూర్ణ bought 79 sheets of color papers. Cost of each sheet is 25 rupees. How much money she has to pay? ఇక్కడ మనం కలర్ పేపర్స్ ఎన్ని కొంది? 79. So number of sheets of color papers bought 79. Cost of each color sheet is 25 rupees. So she has to pay 79 into 25. So we can multiply చేద్దాం. 79 into 25. So 5 9s are 45. 5 is 4 ఉంది. 5 7s are 35 plus 9. 5 7s are 35 plus 4, 39. Next 2 9s are 18. 1 ఉంది. 2 7s are 14 plus 1 15. Total ఇక్కడ 5 9 plus 8 17, 1 ఉంటుంది, 1 3 4, 4 plus 5 6, 1. 1675 రూపీస్ మనకి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. షీ హ్యాస్ టు పే. థర్డ్ వన్ చూద్దాం. దేర్ ఆర్ 24 hours in a day. How many hours are there in 1 month? So number of hours in a day is 24. Number of hours in a month 30 days. Month అంటే. సో 24 into 30 మనం చేద్దాం. ఇక్కడ రఫ్లో చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 0 4s are 0, 0 2s are 3 4s are 12, 1 ఉంటుంది, 3 2s are 6 plus 1 7, 720 రూపీస్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫోర్త్ సమ్, దేర్ ఆర్ 100 pineapples in a box. How many pineapples are there in 12 boxes? ఒక బాక్స్లోనూ 100 ఉన్నాయి. ఓకే. 12 బాక్సెస్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 12 into 100. సింపుల్. నేను 12 వేసి 2 జీరోలు వేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మనం చేసాం. 100 తోటి మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఈజీ. 12 వేయడం, 2 జీరోలు వేయడం. 1200.